Bangalore Cancer Center offers treatment 30-40% cheaper. In a major step toward making quality cancer care more affordable, Bangaluru's newly launched ARC Cancer Hospital has announced that it will provide cancer treatment at 30-40% lower cost compared to leading corporate hospitals. The hospital aims to make advanced oncology care accessible to more patients by offering comprehensive cancer diagnosis, treatment, surgery, chemotherapy, radiation therapy, and supportive care under one roof. By reducing treatment costs and ensuring continuity of care, ARC Cancer Hospital hopes to improve treatment completion rates and enhance patient survival outcomes. The initiative is expected to benefit thousands of patients seeking high-quality yet affordable cancer treatment in Bangalore and across Karnataka. This is a radiotherapy mission, radiation oncology. So radiation oncology radiotherapy is required around 70% of all oncology cases. This treatment is required. So here we treat with the radiation where less than 5 mm of tumors also are treated. So the average time for treatment is 5 minutes per day, and there are almost an average 20 sessions for one patient. So sometimes we give this before surgery, post surgery, even in palliative when there is recurrence. So there is very less side effects because only the tumor is targeted, and it is very fast, and we can almost do per month 120, 150 cases. So the radiation technology over the last 20 years has increased on being the very specific. So and it's very sensitive and specific to the tumor. And there is AI integrated where on the course of treatment with the shrinkage of tumor, even the machine also adapts itself to treat only what is required. And because it is around 20 sessions, the tumor size starts shrinking from day one, first session to the last session. So there is AI adaptability of the machine here. So this is very few machines in Bangalore right now. There's only 2 or 3 places more than this. So that is our. Here the infrastructure is the most important thing. It cannot be done in all regular hospitals because each bunker, which we call, is around 8 feet of concrete wall. So that is for the AERB requirement. So that is the specific requirement for the radiation therapy. And that is why we have very less centers in Bangalore treating oncology. All the 3 promoters, you call them directors, promoters of this hospital, but I call them as doctors. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, I want them to talk to you on data. Cancer trend ಹೆಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ I have requested them to share the details with you. ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ it is extremely relevant, especially because in India and Asian countries we do see a very high incidence of cancer. I'm sure this is almost common language, common WhatsApp alagli, in common conversations alagli, and even among your family, friends, you would have heard cancer being so common these days than compared to what it was a couple of years back. And this is probably very true because just yesterday, WHO has released a cancer global burden status report. So as per that report and the current incidence as of today, it is quite alarming for all of us to know that 1 in every 5 individual worldwide is going to get cancer between 0 to 75 years. So that is quite a alarming incidence rate and the increase that we have seen in the last 2 decades. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅ ಲಾಟ್ ಇನ್ ಯಂಗರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ 20s, in 30s and 40s. And why this is extremely important for our community
and mainly because this is the age group where the patient, they form pillar for the family, they form pillar for the community. Why? Because they're taking care of their children, they're taking care of their parents, and they are the main breadwinners for the family. And when such a person gets affected by cancer, the whole family gets affected. So ಈ ತರ ನಾವು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ almost 90% of the family, like as totally together, are going to be affected either by cancer directly or indirectly. Thank you for your presence here. I'm Dr. Shriyari, I'm the Managing Director. So, as Madam told, we know the burden now. Why we require treatment and early detection. So that's a huge burden we are facing in the city, in the country, for our society. So this, what is comprehensive care? Comprehensive care maybe in other subjects or other disease is not complete. Comprehensive care in oncology, where there are 4 to 5 modalities of a treatment. So ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ, so he may require surgery, chemotherapy, radiotherapy, and along with that immunotherapy. Sometimes all 4 are required. With that, in the supportive, we need psycho-oncology, then we have palliative. So there are 6 to 7 modalities, even physiotherapy coming in. So all of this has to be under one roof. We have seen a lot of patients taking one treatment at one place, running around for the next treatment in another center. So it's become very cumbersome and it's exhaustive. So there's a lot of patient followed incomplete treatment. So if one, to give a chance for a patient, all of the modalities should be taken care of. And that is what we are doing at ARC, where everything from detection of the cancer, sometimes even preventive vaccines, to complete treatment, even on the last stage and when there is recurrence, when we have palliative and pain management. That is where we are at in ARC, in the center of city, providing this, all that in under one roof. And the majority, why, the other reason why we started this, as of now in Bangalore or Karnataka, we have only 2 types. There is one government center and there is corporate. So there's a lot of patients who are exhausted with the corporate because of the expenses and the long wait period in the government. There is no middle path. That is what we want to provide, a middle path with complete comprehensive care. The main issue what we face in cancer treatment is the financial plan for the patient and their relatives for the complete treatment. Everywhere there is a surgery is one finance, is the first step, and then chemotherapy, radiotherapy. So the patient and the family do not plan their finance for the complete treatment. It may last up to 6 months. So even when the patient have a decent insurance coverage, they usually run out for treatment with the finance for the first or the second treatment. They are not planning for the third modality. So that time they are at loss and there is incomplete treatment and the cancer will recur. So there has to be financial planning, and that is what we take care here, where the complete treatment is planned and we can provide financial offer to plan their financial management for the complete treatment. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು, ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟು, ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟು, ನಮ್ಮ ಇವರು ಸೈಕಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪೇಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸರ್ಜನ್ ನಾನು ಪೇಷಂಟು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬರಲಿ ಇಲ್ಲ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಬರಲಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಗೂ ಒಂದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆದರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಸು, ಓಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಲೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನನಗೆ
ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದವ್ರು ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ನಾವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನೂ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟು, ನಮ್ಮ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದರೂ ಇದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ, ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಸಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So this is the protocol what we follow, and this is being followed in very few centers where, but basically in a cancer hospital where ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಹರಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಇಲ್ಲ, ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ, MRI ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಓಡಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯಾರೇ ಬಡವರು ಇರಲಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ.